Das Sturben liegt Botschafter Park sitzt in den riesigen Kammern der galaktischen Rates. Sein Sitten leicht, Ränder auf die fremden Delegierten blickt. Hüteste which ticks Tag in der Geschichte der Menschheit, und wie leicht. Der LETZTE dort die Erd stirbt. Die Sonne, die Millionen von Jahren das Leben auf ihrem Planeten gehört hat, wird zu einem Monster. Dualtig Sonnensturm fegen aber die Oberfläche und verwandeln ganz Kontinente in verbrannte Ethnies. In den tiefen Untergrundstädten drängen sich 8 Milliarden Menschen zusammen. Kinder weinen in den dunklen Tunneln. Eltern halten ihr Familienfest und hoffen auf ein Wunder. Park hat sein ganzes Leben darauf verwendet, die Menschheit in dieser galaktischen Gemeinschaft zu vertreten. Aber heute fühlt sich so klein wie ein Staubkorn. Worum sitzen Wesen, die älter sind als die menschliche Zivilisation. Die kristallinen Wolfach funkeln wie lebende Diamanten. Ihr Körper stehen aus reinem Licht und Energie. Sie haben Krieg erlebt, die ganz Sonnensystem zerstört haben. Daneben schweben die gasförmigen Ethereals wie leuchtende Wolken. Sie sprechen ohne Wort. Ihr Gedanken fliehen direkt von einem Geist zum anderen. Für sie ist Zeit nur ein Konzept. Sie haben gesehen, wie Stern geboren wurden und starben. Bitte, sagt Park mit brechender Stimme. Wir brauchen nur eine neue Welt, einen Ort, wo unser Kinder leben können. Sein wird holen in der gewaltigen Kammer weiter. Aber die still, die Volt, ist wie ein Messer in seinem Herzen, ein Wolfach Delegierter, nicht seinen kristallinen Kopf. A Spezies ist jung, hat der galaktischen Gemeinschaft wenig gegeben, und seine Ressourcen sind begrenzt, bei Wort sind heiflich. Aber sie treffen Park wie es sie liegt, ein Ethereal Schwetten hier. Ischet viel Welten, die Hilfbrochen, Welten mit Jortesen Delten Zivilisation. Warum sollten wir die Menschheit bevorzugen? Die Freiheit in der Luft wie Gift. Park denkt in sein Tochter Minji, die in den Tunneln unter so lebt, und die Millionen von Kindern, die nahe den blauen Himmel gesehen haben, und die Wissenschaftler, die verzweifelt natural sungen sucken, und die Künstler, die auch in der Dunkelheit Schönheit schaffen, weil wir hoffen, flüsterte, auch wenn es verloren scheint. Geben wir nicht auf, aber die Delegierten wenden sich bereits ab, die Sitzung ist beendet. Die Menschheit ist ein dort Park blickt durch das massive Fenster der Raumstation. Dort, zwischen den Sternen, sieht einen kleinen gelben Punkt, die Sonde Erde, sein Zuhause. Bald wird sie explodieren und alles vernichten, was die Menschheit erschaffen hat. In einzelnen Trein rollt über sein Gesicht, die letzte Hoffnung ist erloschen. Abstieg in die Dunkelheit Dr. Kim start auf die Bildschirm vor sich. Die letzten funktionierenden Satelliten der Erde haben etwas Unmögliches entdeckt, seltsam Energiesignale aus den tiefsten Graben der Pazifiks. Wenn die Welt oben brennt, kann die Rettung in der Dunkelheit der Außen verborgen liegen. Sind Sie sicher, dass wir das tun sollten? Fragt Ingenieur Hahn Nerves. Sein Finger zitten über den Kontrollen der Touchboots. 11 Kilometer tief, wo noch nie ein Mensch kann nicht ins Klassen. Wir haben kein ander Wahl. Wenn da unten etwas ist, müssen wir es finden. Sie denkt an ihr Kleintochter, die in den Untergrundstädten von Bisen lebt, und die Millionen von Menschen, die auf ein Wunder HFY und dort das Touchboot tiefen Stern, beginnt seinen Abstieg. Die Wasseroberfläche verschwindet wie ein vergessener Traum, sie herum wird es dunkler und dunkler. Der Druck außerhalb der Boots kann sie in Sekunden zerquetschen wie ein 5 Kilometer, mildet Hahn.
Sein Stimm klingt eingespannt. Durch die kleinen Fenster sehen sie seltsam Creaturen vorbeischwimmen. Kohlen, die Geister lugten. Fisch mit Augen so groß wie Teller. Aber etwas stimmt nicht. Die Tier verhalten sich merkwürdig, als würden sie vor etwas fliehen. 8 Kilometer. Kim beobachtet ihr Instrument. Die Energiesignale wurden starker. Es ist, als würde etwas Gewaltiges unter ihnen schlagen wie ein riesiges Haus. Bei 10 Kilometern beginnen ihr Computer zu summen. Das ist unmöglich, flüstert Hahn. Auf den Bildschirmen erscheinen geometrische Formen, Perfektlinien und Winkel, die kein Mensch geschaffen haben kann. Strukturen, die älter sind als die Pyramiden, älter als die ältesten Stadt der Menschheit, 11 Kilometer, seit Kim mit stockendem Atem, worinnen erstreckt sich ein Stadt aus einer anderen Zeit. Turmragen in die Dunkelheit, bedeckt von einer Art lebendem Licht. Die Architekten fortgesetzen, die ihr Augen nicht verstehen können. Es ist schon ein schreckliches UGLEICH.P letztlich erwachsene Instrument zum Leben. Bildschirm flackern, Lautsprecher nacken, dann hören Sie es ein Signal, das definitiv nicht von der Erde stammt. Die durch ihr Nacken vibrieren und direkt Botschaften in ihr Gehirn senden. Dr. Kim, stammelt Hahn, schauen Sie nicht trauen. Im Abgrund bewegt sich etwas Riesiges, größer als ein Wolkenkratzer. Tentakel so dick wie U-Bahn-Zug winden sich durch die alten Strukturen. Augen, die Weistern lugten, öffnen sich, langsam und blicken direkt zu ihrem winzigen Touchboot. Kim spürt, wie ihr Haus fest stehen bleibt. Was auch immer da unten lebt, es hat auf sie gewartet. Seit wie lange Zeit, seit Jahrtausenden, seit Millionen von Jahren. Das Wesen bewegt sich in hier. Aber Kim spürt keine Angst mehr. Stattdessen fühlt sie etwas anderes Hoffnung. Als Wort, in ihrer Stimme in ihrem Geiste flüstern. Endlich seid ihr bereit. Die Hüter aus der Tiefe das riesige Wesen bewegt sich mit einer Anmut. Die Dr. Kim sprachlos macht. Sein Tentakel gleiten durch das Wasser wie ein langsamer, hypnotischer Tanz. Dann beginnt etwas Wunderbares zu geschehen. Millionen von winzigen Lichtpunkten erwachen auf der Haut des Wesens. Sie pulsieren in Mustern. Die Wein spreche aus sie hin. Das ist Communication, flüstert Kim. Ihr wissenschaftlich Nusio überwindet die Angst. Die Lichter sollen ihn geschützt, direkt in ihrem Geist. Bilder fliehen durch ihr Gedanken wie ein Traum. Sie sieht die Erde, wie sie vor Millionen von Jahren war. Jung Kontinente, primitiv Asien. Und schon damals waren sie da, die Hüter der Tiefe. Sie kämen aus den Sternen, nicht als Erober, sondern als Stillwächter. Ihr Aufgeb war heilig, jede Welt. Die Intelligenz Leben hervorbringt, erhält Beschützer. Wir sind die Absolhüter, spricht ihn Stimme direkt in Kims Bewusstsein. Die Wort kommen nicht durch ihr Ohren, sondern entstehen in ihrem Geist wie Gedanken, die nicht ihr eigenen sind. Sieht ersten Schritt aus den Bemen haben wir beobachtet. Kim sieht Bilder der menschlichen Geschichte, die ersten Hörnmalereien, die Erfindung der Fuß, den Bau der ersten Stadt. Immer wären die Hüter da, verborgen in den Tiefen, walkend und wartend. Warum hat ihr nicht gesehen? Fragt Kim laut in die Dunkelheit. Unser Schwur is, antwortet die Stimme. Wir dürfen uns nicht einmischen. Jede Spezies muss ihren eigenen Weg finden. Wir greifen nur ein, wenn das not. Ein neues Bewusstsein befördert Kims Geist. Alter tiefer, wie das Echo. Von Jahrtausenden, ich bin getest nahe, spricht dies nie Stimme.
Ich habe Art vom ersten Atemzug begleitet. Kim spürt ihn oberwältigen trauriget von der alten Hatterin. Wir haben so viel Welten sterben sehen. Civilization, die zu stolz waren, Hilfe zu bitten, ander. Die Krieg wichtiger fanden als ihr Überleben, aber ihr Menschen, seid anders, seid nahe mit einer Wurm, die Kims Hers berthert. Ihr kommt euch denn weiter, wenn es hoffnungslos erscheint. Ihr erschafft Schönheit mitten in der Zerstörung. Ihr liebt ihr kinder mehr als ihr eigenes Leben. Kim denkt an ihr Tochter G1, die in den dunklen Tunneln unter der Erde lebt, an die Mutter, die ihren Kindern Göttenactischen zu zählen, wenn die Welt über ihnen brennt, an die Lehrer, die weiterhin Hoffnung sehen, obwohl die Zukunft ungewiss ist. Mischung aus Kreativität und Widerstandskraft ist, kostbarer als Schätze der Galaxis, führt nahe fort. Andere Spezies haben Macht oder Weichheit, aber hat etwas Seltenes wir geht niemals auf. Die Lichter um sie herum pulsieren heller. Deshalb würden wir in unseren Uralten brechen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte würden wir eingreifen, nicht nur beobachten, sondern handeln. Kim spürt Tränen auf ihren Wangen. Ihr würdet uns helfen, mehr als das, antwortet Naya. Wir würden euch retten. All. Asterisk das unmöglich Angebot Captain Lee Start, ungläubig auf die Bildschirm im Unterwasserkommandozentrum. Die Nachrichten von Dr. Kims Entdeckung haben die letzten Reste menschlichen Mensch. Bracht, Wissenschaftler, Militärs und Politiker aus aller Welt sind per Videolink zugeschaltet. All haben dasselbe Zweifelt funkeln in den Augen, die letzte Hoffnung. Sie behaupten, sie können 8 Milliarden Menschen retten. Fraglich skeptisch, als erfahrener Soldat, hat gelernt, niemals etwas zu glauben, was so gut klingt, was so sein Dr. Kim nickt. Stimmt zittet vor Aufregung. Bei Hüterknen dimensionale Riss öffnen. Portale zwischen Welten. Sie können die Gesamtbevölkerung der Erde durch Raum und Zeit transportieren. Das widerspricht allem, was wir über Physik wissen, murmelt Professor Choi, der führende Quantenphysiker der verbliebenen Wissenschaftsmann. Dimensionale Reisen sind theoretisch möglich. Für uns vielleicht, antwortet Kim, aber die Hüter existieren seit Millionen von Jahren. Ihre Technologie ist so weit fortgeschritten, dass sie für uns Magi aussieht. Lee runzelt die Stirn. Was ist der Haken? Ich hätte immer einen Haken. Die Antwort kommt direkt von Test. Naja, ihr Stimme erklingt durch die Lautsprecher der Touchboots, übertragen durch die Bioluminescent Communication. Ihr Gehirn ist der Schlüssel. A Spezies hat durch Jahrtausende kampfeinzigartige neuronale Muster entwickelt. Kim übersetzt die komplexen Konzept für die anderen. Unser Gehirn sind anders als die aller anderen bekannten Spezies. Durch unser Geschichte Krieg, Naturkatastrophen, das ständige Überleben gegen Allwidrigkeiten, haben wir Denkweisen entwickelt, die perfekt mit der Hüter-Technologie kompatibel sind. Was bedeutet das genau? Fragt Lee misstrauisch. Es bedeutet, sagt ihm langsam, dass wir ihn Symbiose eingehen müssen. Menschen und Hüter würden sich miteinander verbinden. Permanent. Die Stille im Raum ist erdrückend. Dann explodiert ihn Flut von Fragen und Protesten. Sie sprechen von einer Veränderung unserer Spezies, ruft ein General aus Berlin. Das ist kein Rettung. Das ist Evolution durch Zwang. Naya spricht wieder. Ihr Stimme ruhig aber bestimmt. Ihr Überleben ist nur möglich, wenn beide Arten sich anpassen. Ihr würdet der Menschlichkeit nicht verlieren. Im Gegenteil, ihr würdet mehr werden, als ihr jemals wart. Lee denkt an seine beiden Schen, die in den Schutzräumen unter Tokio leben.
en die Millionen von Familien, die jeden Tag ihr Leben kämpfen, würden wir noch menschlich sein. Ihr würdet das Beste aus beiden Welten haben, verspricht naja, Kreativität, Liebe, Humor, das eels bleibt, aber ihr würdet euch vergeten erhalten, die aber wildesten Traum hinausgehen, kim spürt die Schwerde entschieden. Dies ist kein einfacher Umzug auf einen anderen Planeten. Wir sprechen über die Transformation der gesamten Menschheit. Wir würden die Ersten sein, die so etwas in der galaktischen Geschichte durchmachen. Die Alternative ist das Aussterben, sagtlich schlielig. Sein Stimme ist hart, aber sein Augen zeigen Entschlossenheit, und sehr kinder würde ihnen in Zukunft. Auch wenn die Zukunft anders aussieht, als wir es uns vorgestellt haben. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Die Menschheit steht vor ihrer Geräten entschieden. Das symbiotisch Oaken Ingenieur Choi liegt, in der bei o luminescenten Kammer. 11 Kilometer unter der Meersoberfulch. Das Warm, Lieutenant Wasser umhüllt seinen Körper wie ein lebendiger Kokon, ist einer der ersten freiwilligen Mutagseelen, die bereit sind, das Unbekannt zu wagen. Damit die Menschheit in Zukunft hat, ich heb Angst, flüsterte zu Dr. Kim, die sein Vitality berockt. Was ist, wenn ich nicht mehr ich selbst bin, wenn ich wieder aufwake, Kim let beruhigen die Hand auf den Rand der Kammer. Du bliebst Chai, du bliebst der Mann, der sein Frau aber als Liberty unter die besten Witz im ganzen Ingenieursteam ersollt. Aber du wirst auch mehr sein. Das bioluminescent Wasser beginnt zu pulsieren. Millionen von mikroskopisch kleinen Hüterorganismen durchdringen sanft Choi's Haut. Es spürt ein seltsames Kribbeln, als wird sein Nervensystem neu verkabelt werden. Aber es tut nicht weh, es fühlt sich an wie heimkommen. 3 Tage später öffnet Choi seine Augen, aber das, was sieht, ist nicht mehr die Welt, die kennt. Kann Energiefelder sehen, die jeden Gegenstand fliehen. Die Gedanken seiner Kollegen schimmern wie farbig Nebel ihr KCPF. Und tief in seinem Bewusstsein spürt ihn neue Prozents sanft, weiss. Jurelt, wie fühlst du dich? Fragt Dr. Kim Ji-Span in T. Choi lächelt, und sein Augen leuchten mit einem neuen Licht. Ich fühl mich vollständig. Hat sein Hand, und die Luft sein Finger beginnt zu schimmern. Der Raum selbst scheint zu antworten, sich zu biegen, und zu formen nach seinem Willen. Das ist unmöglich, stammelt Professor Young, der die Messungen überwacht. Sein Gehirn aktiviert sein Muster, die wir noch nie gesehen haben, es ist, als würde auf mehreren Dimensionen gleichzeitig denken. Choi steht auf und geht zu der Metallwand Unterwasserstation. Lädt sein Hand darauf und konzentriert sich. Plötzlich öffnet sich ein Riss in der Realität selbst. Durch das Portal können sie einen anderen Ort sehen, in wunderschönen Welt mit 2 Sonnen und kristallblauen Sinnen. Ich kann Brücken bauen, sagt Choi ehrfürchtig. Nicht nur zwischen Planeten, sondern zwischen Dimensionen. Ich bin ein lebendiges Tor geworden. In den folgenden Wochen melden sich 100 von Freiwilligen. Mutter, die ihr Kinder retten wollen. Väter, die bereit sind, zu riskieren. Junge Menschen, die keine Zukunft auf der sterbenden Erde sehen. Einer nach dem anderen tauchen sie in die leuchtenden Kammern ein. Pilotin Seo ist denkst, als sie erwacht, kann sie die Gravitationsfelder sich herumspüren und manipulieren. Architekt King entdeckt, dass Strukturen erschaffen kann, die in mehreren Dimensionen gleichzeitig existieren. Gerstenpaar kann jetzt Krankheiten auf molekularer Ebene heilen. Wir sind nicht mehr nur Menschen, sagt Choi zu der wachsenden Gruppe von Verwandelten.
Wir sind etwas News, etwas, das es in der Galaxis noch nie gegeben hat. Dr. Kim beobachtet ihre Wandlung mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Besorgnis. Ihr seid Brücken zwischen den Welten geworden. Lebende Verbindungen zwischen dem, was war, und dem, was sein kann. Die Verwandelten schauen sich und spüren die Wahrheit in ihren Worten. Sie sind nicht nur jubelbend, sie sind die Vorboten einer neuen Ära. Wesen, die das Schicksal der gesamten Galaxis verändern könnten. Der Gro-Exodus Officer Han steht am Rand der Unterwasserstation und blickt auf die leuchtenden Kammern hinab. Hundert von Menschen warten darauf, verwandelt zu werden. Mutter, halten ihr Babys fest, wenn sie sich von ihren Männern verabschieden. Alte Menschen weinen ließ, wissend, dass sie vielleicht nicht stark genug für die Transformation sind. Es ist Zeit. Sagt Dr. Kim zu Han. Wir brauchen dich aus. Bruch für den ersten Stadttransfer. Han nickt nervös. Als Polizist war daran gewohnt, Menschen zu beschützen. Aber das hier ist etwas völlig anders. Es steht in die warm, Luftflüssigkeit der Biokammer. Das bioluminescent Wasser füllt sich in flüssiges Licht, das durch seine Dürrenflight 3 Wochen später erwacht Han mit neuen Augen. Kann die Energielinien sehen, die durch die Erde fliehen. Spürt die Gedanken undienst von Millionen von Menschen aber in den Untergrundstädten. Aber am starksten spürt die kosmische Verbindung zu den Hatten und zu anderen Verwandelten auf der Gans. En Welt, Bissen ist bereit für den Transfer, mildete. Sein Stimm klingt ruhig, aber in seinem Kopf arbeitet auf Ebenen, die kein normaler Mensch verstehen kann, ist gleichzeitig Han, der Polizist. Der sein Tochter Liebe und ein kosmisches Wesen, das Dimensionen manipulieren kann. Die Operation beginnt in der Morgendämmerung. Han unzwanzig verwandelte positionieren sich die Untergrundstadt Bissen. 2 Millionen Menschen leben dort in den Tunneln, ahnungslos, dass ihr Leben gleich für immer verändert wird. Jetzt flüstert Han und öffnet sein Sinn. Für die UNI in die LICHK, die Luft über Bissen beginnt zu schimmern. Relit selbst wird weicher, vom Bärer. Durch Hans Willenskraft öffnet sich ein riesiger Riss zwischen den Dimensionen. Auf der anderen Seite liegt in neue Welten grünwiesen unter einem violetten Himmel, 2 Mond, die sanfte im Horizont stehen. Die ganze Stadt beginnt zu schweben, Gebäude, Menschen. Sogar die Luft selbst gleitet durch den dimensionalen Tunnel. Kinder schauen aus den Fenstern und lachen vor Staunen. O Ochsen weinen vor Erleichterung. Das ist ein Wunder, flüstert ihn alte Frau, als sie durch das Portal schreitet und zum ersten Mal sieht Jahren Sonnenlicht spürt. Aber der Prozess ist anstrengend, Han spürt. Wie sein menschlich sieht mit der kosmischen Bewusstheit. Kommt, Erinnerungen an seine Kindheit vermischen sich mit Bildern von Galaxien, die geboren wurden und sterben. Muss sich konzentrieren, nicht in der Unendlichkeit zu verschwinden. Ich bin noch immer Han, sagt sich selbst vor. Ich liebe meine Familie, ich beschütze Menschen. Das ist mein Kern. Aber der erdbeobachten Schiff der Galaktischen, reizt die unmöglichen Energiesignale. Das kann nicht sein, stammelt ein Wolfer Kommandant. Ganz Stadt verschwinden einfach. Die Energiemuster ergeben keinen Sinn. Die Menschen haben etwas gefunden, sagt ein Ethereal Navigator mit Ehrfurcht. In der Stimme, etwas, das unsere Wissenschaft nicht erklären kann. Render nächsten Monat verschwinden statt auf der ganzen Erde. Seoul, Tokio, Berlin, New York, gleiten durch dimensionale Portale in neue Welten. Die Verwandelten arbeiten Tag und Nacht. Ihr menschlichen Herzen voller Liebe für
Ihr Spezies, ihr kosmischen Geister verbunden mit den Uralten hatten. Wir schaffen es, sagt Han zu Dr. Kim, als die letzte Stadt durch sein Portal gleitet. Wir retten sie all. Kosmische Veränderung Wissenschaftler in den Dimensionen zwischen den Welten und spürt in Wahrheit, die den Atom raubt. Als in der ersten Verwandelten hat sie gelernt, ihr Bewusstsein über mehrere Litzebenen ausschütten, aber das, was sie jetzt entdeckt, übertrifft ihr Kunstentrum. Die Galaxis ist nicht das, was wir dachten, flüstert sie zu den anderen Verwandelten, die sich sie versammelt haben. Ihr zittert vor Ehrfurcht. Wir sind nicht allein. Wir waren nie allein. Durch ihr erweiterten Sinn kann you die verborgenen Energiestrom der Galaxis sehen. Wie ein riesiges Netzwerk aus Licht verbinden sie Millionen von Welten. An jedem Notenpunkt wartet ein ander Spezies von Hatten, silent und geduldig. Eigens, sagt Officer Hahn. Dessen Eigentransformation im Erlot, Dimensionen zu durchkehren. Wie andere Menschen durchturen öffnet ihr Bewusstsein weiter und teilt ihr Vision. Die anderen verwandelten sehen durch ihr Augen, die kristallinen Seraphim, die Gasvermeidwelten beschützen, die Zeitwander, die in reiner Energie existieren und sterben stern wieder zum Leben erwecken, die Traumwerber, die in den Kämpfen junger Civilisation Visionen von Hoffnung sehen. Millionen von Jahren, Hauptingenieur, sie haben Millionen von Jahren geütet und geübt. Gultestnae spricht du ihnen durch die Tiefverbindung, die Hüter teilen. Jede Spezies wollte ihren eigenen Weg, wenn sie ihr Bestimmung als Hüter annimmt. Die Seraphim wurden zu reinem Bewusstsein. Die Zeitwander lassen sich in Energie auf. Wir soll Hüter entschieden ans körperlich zu bleiben. Ein sehr Welten Director beschützen zu können. Spürt ihn. Tief trauriget in neues Worten. Aber jeder Weg bedeutet Verlust. Die Seraphim vergehen. Wie ist es zu fühlen? Die Zeitwander verloren ihr Individualität. Wir blieben so lang in der Einsamkeit der Tiefen. Das wir fast vergessen hatten, was Gemeinschaft bedeutet, bis ihr kämpft, folgt ihn ander Hüter Stimm hinzu, ihr Menschen seid anders, ihr klammert juk in der Menschlichkeit fest, auch wenn ihr juk verwandelt, ju versteht plötzlich die Tragweite dessen, was geschieht. Wir sind ein Experiment, nicht wahr? Der Erstversuch, das Beste aus beiden Welten zu bewähren, mehr als ein Experiment, sagt nahe mit Wurm, ihr seid Hoffnung, ihr könnt die Brücke sein zwischen den isolierten Hüterspezies, ihr könnt uns wieder zusammenbringen. Die Verwandelten schauen sich an. Und you seht in ihren Augen dasselbe stehen. Treu ist noch immer der Liebvolumen, aber kann auch Realitäten formen. Han beschützt noch immer Menschen, aber kann jetzt ganz Dimensionen bereisen. Sie all haben ihr Menschlichkeit behalten, wenn sie kosmische Fähigkeiten erlangten. Die Galaxis ist gespalten, erklärt zu den anderen, jede Hüterspezies, arbeitet allein, isoliert durch ihre eigenen Transformation, aber wir können anders sein. Wir können die Verbindung sein, die sie all wieder zusammenbringt. In neue Art von Hatten, sagt Han nachdenklich, nicht nur Beschützer einzelner Welten, sondern Verbinder zwischen allen Lebensformen. Nicht, deshalb wurden wir gerettet, nicht nur, zu überleben, sondern eine Rolle zu spielen, die noch nie existiert. Wir sollen die Einsamkeit der Hüter binden und die neue Ära der kosmischen Zusammenarbeit beginnen. Die Wahrheit trifft sie wie ein Blitz. Die Menschheit wird nicht nur gerettet. Sie wird erwählt, die Galaxis selbst zu heilen. Die neuen Hüter von Jahr sind vergangen.
sieht die Menschheit ihr neue Heimat erreicht hat. Das Kepler 442 System mit seinen 3 bewohnbaren Welten ist nun das Herz einer Zivilisation geworden, die es souverän gegeben hat. Architekt King steht auf der Aussichtsplattform von Neuseeland und blickt auf ein Wunder hinab. Die Stadt schwebt in einer schimmernden Blaze zwischen den Dimensionen. Normal Menschen leben in den unteren Ebenen, wo die Physik noch so funktioniert. Wie sie es immer getan hat, Kinder spielen in Parks, Familien kochen zusammen, Großeltern erzählen Geschichten. Aber innen, in den höheren Dimensionen, arbeiten die Verwandelten daran, ihr Welt zu schützen und zu erweitern. Mama, woran liegt het Onkel Choi? Fragt ein kleines Mädchen und seid oft den Ingenieur. Der Durchin Wand aus reiner Energie schreitet, der Mutter lächelt, weil sich verändert hat, mens also beschützen, klein, ist noch immer derselbe Onkel Choi, der Suigkeit injit, aber jetzt kann euch Wunder vollbringen. Choi hört das Gespräch an nicht sich zu dem Kind hinab. Sein Augen lugten sanft, aber sein Lächeln ist das gleich wie früher. Ich bin noch immer ich, sagt sanft, nur mit ein paar neuen Tricks. Formt aus der Luft ein klein Blumauslicht, die in den Händen der Mädchen zu leuchten beginnt. Sie quietscht vor Freude und rennt zu ihren Freunden. Ihnen ihr Geschenk zu zeigen. Das ist es, was uns besonders macht, sagt Dr. Kim. Der Kang, sie beobachtet die Schien mit warmen Augen. Wir haben uns verändert, aber wir haben unsere Menschlichkeit behalten. Andere Spezies wurden zu etwas völlig anderem. Wir sind noch immer wir. In den Tiefen der Raums breitet sich, mittlerweile ein Gerücht aus, Raumfahrer berichten von mysterischen Helfern, die aus dem Nix auftauchen, wenn Raumschiffe not sind. Die Zephyriner nennen sie Tiefenwandler Wesen, die durch Raum und Zeit reisen können wie andere durch Wasser schwimmen. Captain Park materialisiert sich gerade auf der Brücke eines verwirrten Fraktors der Kitariensektoiden, die besatzen, weicht entsetzt zurück, aber Park het beruhigend deiend. Kein Angst, wir sind hier, zu helfen, ihr seid die Menschen, stammelt der Kitari-Kapitän. Aber das ist unmöglich, ihr System ist lichtjahr entfernt. Park lächelt und beginnt, die beschädigte Antriebseinheit mit blauen Händen zu reparieren. Sein Finger leuchten mit dimensional technischer Energie. Entfernung ist relativ. Wenn man die richtigen Verbindungen hat, arbeitet, sollte der Besatzung von der neuen menschlichen Zivilisation, von Staaten, die in mehreren Dimensionen gleichzeitig existieren, von Kindern, die zwischen den Welten spielen, von einer Spezies, die ihr Trümmernd, Hoffnungen bewahrt hat, wenn sie kosmische Macht erlangt, worum helft ihr uns, fragt der Kitari-Kapitän verwirrt. Unser Rat hat Hilfe verweigert, als sie brüstet. Park heilt in seiner Arbeit in und schaut den Kapitän direkt an, weil das richtig ist, weil wir verstehen, wie es sich anfühlt, hilflos zu sein, und weil wir glauben, dass jedes Leben wertvoll ist. Zurück auf der Erde versammelt sich der Galaktische Rat in einer Notstand sitzen. Die stolzen Wolfach und die erhabenen Ethereals sitzen mit gesenkten Köpfen da. Die Menschen sind so etwas geworden, was wir nicht verstehen. Jet ein Wolfe Kelder zu. Sie bieten Hilfe und Gegenleistung. Sie retten Welten, die sie nie gesehen haben. Vielleicht, sagt die Ethereal Gotestlis, sollten wir sie Rat fragen. Asterisk die Bestimmung der Menschheit Botschafter Park betritt die Galaktischen Ratsskammern. Aber diesmal ist es anders. Vor 5 Jahren stand hier als Bettler, flehend Hilfe sein sterbend Welt. Heute schreitet aufrecht durch die Holen,
begleitet von einem sanften Lüchtern. Das sein Transformation aus Brückenwandler wäret, die Delegierten der verschieden Spezies haben sich erfürchtig, wo einst Verachtung herrscht, ist nun Respekt, die kristallinen Wölfe neigen ihr Diamanten in KCPF. Die gasförmigen Ethereals pulsieren, in aerobetigen Farben. Willkommen Hüter Park, sagt die Wölfikel-Test. Das wird Hüterwort mit einer Ehrfurcht ausgesprochen, die früher nur den ältesten Zivilisationen subtil ward Park lächelt sanft. In seinen Augen liegt die Weisheit der Dimensionen. Aber auch die Wurm eins Menschen, du sein Tochter aber als Libet, wo von Jahren batich Hilf, hut komisch, sie anzubieten, het sein Hand. Und die Luft über dem Rätsel schimmert, holographisch Bilder erscheinen. Die Rettung der Proxima Centauri Systems, wo die Sonne zu kollabieren droht. Menschlich Tiefenwandler, die mit blauen Händen stellar Energien stabilisierten. Gen Civilisation, die durch dimensionale Portale in Sicherheit gebracht wurden. In den letzten 5 Jahren. Seit Park ruhig, haben wir 7 Welten. Vor dem Untergang bewahrt. Wir haben 3 Sterne daran gehindert zu explodieren. Wir haben Millionen von Wesen gerettet, die ihr Hoffnung verloren hatten. Ein Kitari delegierter hat sich zittend. Warum helft ihr uns, nachdem wir im Stich gelassen haben? Park denkt in sein Kindheit in den brennenden Tunneln unter Seoul. An sein Frau Minjung, bei auch in den dunkelsten Momenten eine Aufgabe zu hoffen, an all die Menschen, die selbst angesichts der Todes noch Lieder sangen und Geschichten erzählten, weil das ein sehr Natur ist, antwortet einfach. Wir können nicht anders, wenn wir Leid sehen. Müssen wir helfen, wenn wir Verzweiflung sehen, müssen wir Hoffnung bringen. Die Ethereal Test schwet hier. Ihr seid so etwas geworden, was die Galaxis noch nie gesehen hat. Andere Hüterspezies sagen sich, wurden so etwas Fremdem. Ihr aber sind Menschen geblieben, verlendet Park. Das war unser Geschenk und unser Flutsch. Wir konnten die Macht der Hüter nehmen, an sehr Zielen zu verlieren. Seit weiter bei der Menschlichkeit will verschiedene Spezies zusammenleben, Kitarikinder, die mit menschlichen Verwandelten spielen, wo verkillert. Die von menschlichen Wissenschaftlern lernen, wie man Hoffnung bewahrt. Wir haben verstanden, was unser wahres Weg ist, sagt Park, nicht nur zu überleben, sondern Brücken zu bauen. Zwischen den Welten, zwischen den Spezies, zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Ein junger Ethereal Delegierter spricht zum ersten Mal. Unser Heimatsystem, ein sehr wird bald instabil. Wir haben Angst, Park nicht verste Hand. Wir werden, das sein, das verspricht Juk. Aber warum? Fragt der Delegierte mit bebender Stimme. Was wollt ihr dafür? Park lächelt. Und in diesem Lächeln liegt all die Wurm und Hartnäckigkeit der menschlichen Natur. Nix. Wir wollen nix, das überlebt, dass Kinder in Zukunft haben, dass die Galaxis nicht immer wird durch verschwinden. Die stillen Rätsel ist vollkommen. Dann, langsam, beginnen die Delegierten zu verstehen. Die Menschheit ist nicht nur zu mächtigen Hatten geworden. Sie ist zu etwas noch Seltenem geworden zu beschützen, die aus Lieb handeln, nicht aus Pflicht. Willkommen in einer neuen Ära, sagt Park sanft, einer Ära, in der niemand allein sterben muss.